We also take recognition of all the members of parliament who are here with us at this press conference. The Honorable Seung Gonzaga, you're most welcome. The Honorable David Sankenya, you're most welcome. The Honorable Mwanga Chivumbi, you're most welcome. The Honorable Samba, you're most welcome. You made me very proud yesterday as you faced the vice president of a certain former political party. Indeed, you had everything at your fingertips. Honorable Shamin, you're most welcome. I am not going to say anything else because a lot is going to be said by my inline bosses. But I'm only happy that iPod finally is speaking the truth. I hope the Minister of Injustice comes out this time and tells people about what iPod is saying. We have taken a lot of time, Mr. President, under your guidance and that of the Secretariat and members of the National Unity Platform, not to participate in a meeting of tea. And as I said, that iPod has been a platform of recruitment where he massages very easily those who want to eat the leftovers and then he recruits them to his camp. So I am glad that iPod, that we had said was part of us, has been declared that we are not there, and it is the reason they are leaving. Banange iPod yenda oluvanyuma lw'okubanga National Unity Platform yagaana okwetaba mu meeting ezo ez'ekigumaza era yo yatisse ebyayo naye ekyasinza okunsanyusa amawulire ag'okwetikka okutwalira General Museveni nti bagenda bagakwasiza maawo. Kakati nabo ne beewuunya babadde balowooza bagenda kusangawo omuntu mulala ali mu gavumenti ate bagenza okusanga nga minisita wa injustice ate ye president w'ekibiina ekimu. So iPod etukoze bulungi nnyo, amazima gamaze ne geeyoleka nti tetubadde part of that madness eya iPod. Naye ekyasinza okumanya abadde ayogerera ennyo iPod Mr. Mao ate gwe bawadde amawulire nti bannayuganda bategeeze ekituufu nti eby'iPod kati bya pa. Era nsaba bannamawulire Mao mumuteeke nnyo ku nninga abannyonnyola ensonga ezo kubanga bali bazinnyonnyodde ye. Naye njagala n'okwebaza mwenna abeekalakaasa mu diaspora e Netherlands we baliyo nkuŋŋaana mu Europe n'abazze muwandika amawulire abawandika emails. This is the work that you're doing. Fighting a dictator has many fronts. You can be with your phone and you not know the might of the tweet that you're doing, but I can tell you it will always have results as you're seeing these results. So thank you very much on that. Without wasting any other time, let me invite our spokesperson, the man who is at any time now one of those to be taken down. But he's a godly man. According to the dictator, you are on the line now. You are stopping the airplane, you are stopping land grabbing, you are everywhere. But we are very proud of you. I cannot be more proud. Honorable Johnson. Thank you, sir. Sebo umtwalo tunda kusinga umtwalo. Manyife mwenye pitogira mazima. Kubanga abasoga mukoba nti sente diriwo ate olumala n'ogamba edido nedolidoli nedange ate ng'ogambye sente diriwo. We want to welcome everybody to our press conference today. Our leaders in their various capacities, our foot soldiers, and of course the media. Today, the focus really is going to be, the platform is going to be for our president, but I'll just make one or two communications on behalf of the party, get them out of the way, and then we'll invite our president. We all know what's happening in Kasese. Kasese, like many other parts of our country, are disaster-prone areas. Our challenge, though, is that we seem to be taken by surprise. You know, we know that every year riverbanks in Kasese burst, and so flooding happens. We know every year that in eastern Uganda, similar situations, you know, landslides and all of these different things. But somehow we don't plan as a country, which is very unfortunate.
As NUP, we decided that we shall do whatever little we can. You know, when you have an absentee government, somebody has got to fill the lacunas, the gaps. And so as NUP last week, we had a team led by our Secretary General, which took a couple of supplies to parts of Kasese. Of course, it is not much in comparison to the bulk of the problem, but we said we are not going to sit by. And we shall participate in providing a remedy. And so we took a couple of supplies. Our Secretary General, together with our leader in that area, the Honorable Jackson Baju, to connect with the people of Kasese, to commiserate with them, and to also extend a hand of help. So we did that on your behalf as the National Unity Platform. And we shall keep doing so. We shall keep extending a hand. We shall keep reaching out. We shall keep being the leaders that Ugandans are looking at us to be. The other issue of concern to us as a party is the continuous hounding of the ordinary folks, border riders, hawkers. These are Ugandans who are trying to take out a living. But each time we say we want to clean up the city, and all of us want a smart, organized city. But for some reason, the target is always these smaller people. And yet, you will find, for example, buildings, skyscrapers sprouting up within the city. And there's no planning for this. There's no parking for these buildings. There's no drainage. But somehow those will not be touched. We end up going for the smaller people, the border riders, the hawkers. Ultimately, as a country, we think that our problem is just the border riders, the hawkers, and so on. It's a much bigger problem from where we sit as a political party. Many young people don't have jobs. You'll find some of those border riders are actually degree holders. They've not gotten a job anywhere, and so they say, let me fend for my family, better than going to break into people's houses, becoming iron bar hitmen, and all of that. So the sooner we address this issue comprehensively, the better. Because you chase away the borders today, you chase away the hawkers today, and then the iron bar hitmen will increase. But the real question is not addressed. Unemployment of our young people, governance issues. Because when people are living in squalor, when the people are living in despondency, it gets back to governance, it gets back to leadership. Those hawkers are not happy to be hawkers. Those border riders, some of whom are educated, diplomas, degree holders, they would like to do an office job, a better job than that one, but that's the one that's available because of governance issues. So as NUP, we think that these matters should be handled a lot more comprehensively. The other issue has been talked about a bit by our deputy spokesperson. The question of iPod, we have communicated again and again. We are about to sound like broken records. iPod is an entity that Mr. Museveni uses to sanitize himself. To say, look, you see, for me, I don't have a problem with my opponents. We sit, take tea together, discuss, take pictures together. But the following day, when we go out there to mobilize on behalf of our party and so on, beatings, tear gas, and all of that. So why should we be pretentious? We don't like to pretend around, and that's why we said no to iPod. We wish those who think there is value in iPod well, because it's been around for over 10 years. But even with the over 10 years of iPod's existence, democratic space has shrunk as opposed to increasing. Civic space has shrunk. Our democratic credentials have gone much lower. So how do you tell me this thing is valuable? So those who think there is value in it, please go ahead. If you manage to get something valuable out of it, the country will thank you. But don't try and force us and say you must be part of iPod as NUP. If you're not joining iPod, then you are undemocratic. You don't love your country, and then all of that. Give us a break. The last issue is new leaders that we are going to unveil today. In July, we had a NEC meeting which approved some new leaders. We had some gaps that were important for us to fill and for work to continue.
as a party. So we are going to unveil these leaders, and they will be charged by our president to go and do the work that must be done, to go out there and connect with Ugandans and rally them around the cause for change. And so we are hoping that these our new leaders will not just be happy about occupying a position and being given a title, but that these are responsibilities which we hope and believe they are going to go out there and execute on behalf of Uganda, because Ugandans have hope in us. We just cannot let them down. I'll say this very quickly in Uganda, then I'll invite these people and invite our president. Ensonga ya Kasese kyekimu ku bitundu by'eggwanga lino ebibeeramu ebizibu eby'enjawulo ebigwa bitalaze. Naye ffe tutandika okulaba nti ebintu bino tulekeraawo okubirabanga ebigwa bitalaze. Tukimanyi nti buli mwaka e Kasese amataba gagwayo. Tukimanyi nti Bududa Eastern Uganda buli mwaka wabeerayo ebizibu eby'enjawulo. Naye munaye gavumenti tepulaningira bantu. Essira basinga kuliteeka tweremeeza tutya mu bukulembeze. Buli kimu essira libeera ku ebyo ssente naki abantu bano tebajja bafaako. Naye batwalayo obulangiti oluusi batwalayo obulangiti obutalina makulu. So ffe nga NUP twagamba nti engeri gye tujja abakulembeze katukole kye tunaasobola okukola. Era wiiki ewedde tulina ttiimu eyakulemberwa Secretary General waffe n'etwalayo ebintu eby'enjawulo okutaasa ku bantu b'e Kasese. Era nga ffe tugamba tujja sigala nga tukola ekyo tusobola okukola kubanga tuli bakulembeze. Weewaawo si tetunnayingira gavumenti nga bwe kirina kubeera, naye tetulinawo nga tugamba nti katugezeeko okutaasa embeera tulage bannayuganda obukulembeze nga bwe tusoomooza ne bannaffe abafuna ssente ey'omusolo taxes buli mwezi buli wiiki. Nti olaba ffe tusobola okukolawo ekitono kakati mmwe mwebase muzuukuke bannayuganda mubadduukirize. Tulina bannaffe abavuzi ba boodabooda abatembeeyi ensangi zino abanyigirizibwa. Ffe nga NUP tugamba nti abantu bano bannayuganda. Bwezi nga twagalaga nti Uganda inasigala kubanga yabaloodi bokka, kubanga bagobebwa nti twagala ekibuga kibeere nga kiyonjo. As if boodabooda n'abatembeeyi bokka abaddugaza ekibuga bo mu kulaba okwabo. Naye tulaba ebizimbe ebimuka mu kibuga buli lunaku. Tekirina pulaani etegeerekeka, tekirina paaki, kitegeeza abantu bagenda kuba bapaakinga wakati wa nguudo lwa kizimbe ekyo. Drainage naki byonna tebabifuddeeko, kyovudde olaba ekibuga kijjula amazzi enkuba buli bwetonya. Naye abo tebajja bakwatako kubanga banene bagagga bajja gendera bano bamuntu wa wansi. Ffe nga NUP tugamba nti ekizibu kino tuleme kulowooza nti boodabooda abatembeeyi be balina obuzibu. Kyekuusa ku bukulembeze, kyekuusa ku ngeri tuddukanyamu eggwanga lyaffe. Abavubuka bangi tebalina mirimu, badduka mu boodabooda tebazivuga nti kubanga baagala nnyo. Munne abavuzi ba boodabooda abamu bw'oyogeramuko nabo abamu balina zi diploma, balina zi degree, naye emirimu gya bbula. Tebagamba waayi kandabire famire yange kangira nfunawe n'ekikumi. Naye tugende tulowooza bonna bayaaye, bonna babbi, tebalina makulu, tubagobe. Ate nga ne boodabooda okubeera ennyingi kizibu kya transportation kituganya okugonjoola ng'eggwanga. So tetuga nti obukulembeze obutuufu genda awali ekinyusi, awali entobo y'ekizibu kino. Ye ogamba nti katugobe ba boodabooda, tugobe abatembeeyi, enkyo ojja kulaba nga abakubi obutaye nga beeyongedde. Kubanga balina okuyiiya, naye tugamba nti kyekituufu ekikukolebwa, naye tutandika okulowooza ng'abakulembeze. Ensonga ya iPod munange Alex Wise wagyogeddeko. Ffe nga NUP twagaana okwegatta ku iPod. Era ensonga zaffe netuzanjula bulungi. iPod Mwami Museveni agikozesa kwesimuulako nziro. Ntyanteze mundaba abantu abavuganya tutuula wansi ne tunywamuko kacaayi ne tuwayamuko ne twekubisa ebifaananyi ne muva mwakavaawo enkeera ne mugenda e Karamoja kola mobilization structures naki embooko ng'evuga tiyagaasi naki n'enkeera era ng'agala mukomeewo tuddemu tunywe kacaayi. Tetwagala byakudiisa bannayuganda kyovudde waffe iPod twagamba nti nedda. iPod yabaddewo okusuuba emyaka 10, naye kambuuze kiki ekyamaanyi kyegase ku ggwanga lyaffe lino? Kubanga okunyigiriza bannayuganda kweyongedde.
obululu bwaffe bwongedde kwonoonekera ddala ensonga za demokrasiya naki ipod byali badegezaako okutereeza byonna byeyongedde kwonooneka. Kakati ŋŋamba oti nti essomero lyo buli mwaka abaana bafuna myenda myaka 10 nti nange ndeeta owange mu ssomero lye eriryo nedda mba nina ekikyamu. So kyobudola twagamba nti ipod tetujja gyegattako era twawulidde bagamba nti bali mu kutema batebye naye abalowooza nti ipod bayinza okuvaayo ekirungi titubagaliza birungi byereere naye tebagezaako tukaka nti nup muganye okwegatta ku ipod ekitegeeza timwagala nkyukakyuka timwagala ddembe nakikale mwe mubikole bwe binaaganyulwa eggwanga oba oli awo tujja kubeebaza. Mr. President, without further ado, allow me to invite Okay, so like I was saying, in July we had a lake meeting and there were gaps which as a party we thought were important to fill so that work can happen. Era abantu bano nga tugenda batika obuvunaanyizibwa si just kuba bifo naye buvunaanyizibwa tulina essuubi nti bajja kutuukiriza bagende eyo bakwatagane ne bannayuganda ebifo bino ebyenjawulo nga bwe tukola ekisoboka okukunga bannayuganda ku nsonga ey'enkyukakyuka okulaga bannayuganda ekkubo okubawa obukulembeze kubanga bannayuganda ekiruubirirwa kyabwe ekisingira ddala okulembeze. So bannaffe bano kwe kubatika obuvunaanyizibwa buno ng'ekibiina. So let me invite the following and they are mostly in acting capacity until our next delegates conference, but they will substantively do this work. Mwanguzi Andrew, Pastor, is going to be our acting head of training. Please come. Mr. Kanabi Moses is going to be our acting organizing secretary. Ms. Namutiaba Sylvia, Deputy Head of Youth Central Region. Mr. Adonio Michael, Deputy Head of the Youth League Northern Uganda. Mr. Toli Simon Akecha, Acting Head of Policy and Research. Mr. Tolit, you remember, was our candidate in Omoro. He is away on treatment, so he's unable to join us, but he's certainly with us every step of the way. And once he's done with his treatment, in the coming days he will be joining us, but nonetheless we'll unveil him. Mr. Biarugaba William, Acting Secretary for the Elderly. This one is better known as Jajano. He's also unwell and is getting treatment, but once he's done with that, he'll certainly be commencing with his responsibilities. Miss Kasim Fatuma, Deputy Head of the Women Wing, Western Uganda. Mr. Aguda Moses, Deputy Youth, Western. And last but certainly not least, Mr. Emachu Arnold, Acting Head of the Informal Sector. Let me invite our President, Deputy President, Secretary General,
The man is the common sector, don't joke around. And the other leaders, please come. I think the president will stand somewhere in the middle, or do we put them to the front for a picture? People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. Okay, thank you. Okay, so these are comrades. Commenced. They've actually been, kind of operating, but now that we have unveiled them, they commence their duties immediately. We have a lot of hope in you as a party, and we believe you are going to take on these offices with gusto and play a role. And of course, our president, in his address, he will be able to charge you as well. Ladies and gentlemen, please allow me to invite our president to address us. You're welcome, sir. Thank you very much. Please, ladies and gentlemen, take your seats. People power! Our power! NUP! Everywhere! Thank you very much. Thank you. I'm back like I never went. First of all, allow me, ladies and gentlemen, to congratulate our leaders that are acting both in acting and that are serving both in acting and substantial capacity. Congratulations. You are appointed because you are believed in, because there's so much faith in you. Go out there, make us proud, ladies and gentlemen. We believe in you, the nation believes in you, the nation believes in us. Wherever you go, you are carrying all of us there. Whenever you do something that makes us proud, you're making all of us proud. And yes, whenever you do something or you're involved in something that brings disrepute, it brings it to all of us. But we are confident and hopeful that you're going to represent us well. Go shine. Go make us proud. Go make the nation proud. People look up to us. They have so much hope in us. Our duty is to keep that hope alive. I salute you. I salute all of you comrades that have made us proud in all the offices that you sit in. Recently, I tweeted and asked some of you, abaina omutwalo bagumpere Honorable J. Abambanga bebagumadde simanyi mutwalo kigo mwamuwadde gwe Uganda. Bomba mwamuwadde gwe Uganda temumanja nze nategeeza gwe Ukraine. But I thank you, ladies and gentlemen. Today, I would like to address you on 3 or 4 main issues, ladies and gentlemen. At the beginning of this month, I traveled to Venice in Italy and later on in the Telluride Mountains in America. We had gone for the official screening of our new documentary film called Bobi Wine, Ghetto President. Although National Geographic, which is now taken over its distribution, has renamed it The People's President. The documentary, ladies and gentlemen, chronicles the details of our struggle since we started practically taking on the dictatorship. But most importantly, it highlights on the horrors
that the people of Uganda have suffered under General Museveni. Never has it been done in Uganda or even in Africa to, in a detailed way, document the realities that the people are going through. You will notice that General Museveni has been very smart. He used the word siasa when he had just come. Some of us didn't understand because we were too young. But Museveni was smart, very smart in painting a rosy picture about his rule. Internationally, he was, the benevolent dictator, to the extent that some leaders, like President Clinton, called him the new breed of leaders in Africa. They didn't know the kind of brutal dictator that Museveni was. And you'll agree with me that in this movie, in this documentary, we've been able to unmask Museveni and his dictatorship. We've been able to show the true picture of Museveni. I'll also inform you that Museveni spends billions of taxpayers' money paying lobbyists in America and Europe to paint a glossy picture of his rule. Many were shocked to see the real picture of Uganda under Museveni. So I want us to once again congratulate ourselves because we were able to show the world the realities that nobody would have seen otherwise. And I believe that this is the biggest assault on Museveni's fake image that he has painted across the world. From launching that documentary, I proceeded to visit Ukraine. I went along with comrades from Ghana, from Tanzania, and from South Africa. We went to witness firsthand the situation in Ukraine and how people are faring since the Russian invasion. Ladies and gentlemen, I and many other people that believe in freedom and independence, we believe that Ukraine, like all other countries, deserve freedom, deserve independence. The same way we support countries like South Sudan, countries like Somaliland, we support Ukraine to remain free from dominion and to remain independent. Although some African countries, and particularly those that are ruled by dictators, have come out to stand with Russia, I want to make it clear that this is not a war of Russia, this is a war of Putin. Many of the Russians actually disagree with this war, but like Uganda, many of them cannot protest, they get arrested. Dictators always stand with each other. That is why mainly the dictators in Africa either abstained from voting or outrightly supported Putin. Why? Because they relate with Putin at a personal level. They get their favorite toys, their favorite tools of suppression, that is weapons, from Russia. And therefore, they are, conditioned to stand with Russia, ladies and gentlemen. We must not forget that the Russian narrative has sunk so much in Africa. We salute the Soviet Union for standing with us in our struggles against colonialism. But I must remind you that Ukraine was also part of the Soviet Union when we were fighting colonialism. So when we stand with the people of Ukraine, I've heard some regime propagandists claiming that we are not standing with the people that stood with us during our struggle for independence. I will remind you that in particular, the freedom fighters of South Africa, in particular the armed wing, the Mkonto Usizwe, 40% of them were trained in Ukraine in their struggle for freedom in South Africa. Therefore, by standing with Ukraine, we are not only standing on the right side of history. We are not only doing the right thing, but we are actually returning a favor. Ladies and gentlemen, most importantly, I, on behalf of the National Unity Platform, want to welcome and thank the European Union for the resolution they passed deterring
the oil companies under their influence from supporting the East African crude oil pipeline. And we are glad that they cited the issues clearly, issues of gross human rights abuses and gross, environmental abuses. For a long time, ladies and gentlemen, we have been calling upon the international community to stop being the wing beneath Museveni's wing. We've been asking them to stop standing with dictator Museveni. You all remember that the EU Parliament passed a resolution condemning the rigged election of 2021. And this is yet another prayer that has been answered. We know that we need our oil. We know that that oil is supposed to change the lives of the people of Uganda. But we also know that General Museveni has said it not only once, that that is his oil. We tell Museveni that is not your oil, that is our oil. It will be betrayal, it will be a disservice to the people of Uganda if the world's democracies stood with a dictator who is only using the resources of Uganda to enrich himself and to subjugate the people of Uganda. We therefore welcome that resolution, and we want even more. We've been calling for sanctions, and it's at this time that I want to salute our diaspora teams and all Ugandans that have added their voices on our calls. We called for sanctions for Museveni and all those that he uses to oppress Ugandans. We got some sanctions against the likes of Abel Kandiho. We welcomed them, but that was not enough. We want sanctions against Museveni and his son as well. We have got, a good sign from the EU, but we want more. Just yesterday we learned that iPod is also packing up. We've been telling iPod that for us we are not Museveni's friends. We are not interested in having tea and taking pictures with him, because that is, in a way, legitimizing his rule. So we are thankful that iPod also saw what we want, but we want more. You know that we took Museveni to the International Criminal Court. We are looking forward to a day when the International Criminal Court will also sanction Museveni, his son, and all those murderous people that he uses to kill the people of Uganda. Ladies and gentlemen, while those are very important issues, I will not forget to mention that today is a full year since our comrade MPs, Honorable Sejirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana, are incarcerated with no justification whatsoever. We continue to call for their release. Also, ladies and gentlemen, you all have seen that there is a new wave of abductions, gross human rights abuses, and I expected everybody to raise their voice on that. No wonder that the EU Parliament has cited gross human rights abuses. Forget those that have been evicted of their land. Over 100,000 people have been evicted from their land, especially in the Bunyoro region, and in most cases violently, to apparently pave way for the pipelines. Now, any government that thinks development does not include the well-being of people and respecting their fundamental rights, that's a wrong government, ladies and gentlemen. Finally, I will also add my voice on the people of Uganda that are suffering in the diaspora. Our brothers and sisters, many of them have had their organs taken away. Many of them have been abused sexually and otherwise. But as we speak now, more than 1,000 Ugandans are stuck in the diaspora. Now, I saw the Deputy Speaker of Parliament, Taibwa, claiming that for the EU to stop the construction of the oil pipeline, the crude oil pipeline, is an act of neo-colonialism. I looked at this man and I couldn't find the right description for him. All clad in colonial
outfits, putting on those silly wigs that he does not even know what they mean. But he's calling out neocolonialism. Every dictatorship always pulls out the Pan-African card. This is the time the Tinyefuzas of this world are talking about Pan-Africanism. When you do not stand with their fellow dictator, Putin, they call you, they say you're not a Pan-African. But these are the so-called Pan-Africans that have seen our brothers and sisters facing racial segregation in China in the wake of the COVID-19 pandemic. Myself and other Pan-Africans offered a plane to repatriate them back home. But Museveni's regime denied us landing space to bring our brothers and sisters back home. Today, our black brothers and sisters are facing oppression in the Arab countries. They are stuck, they just want to come back home. Museveni can afford to use Ugandans' money to take his daughter to Germany to give birth. They can afford to put one person on Uganda's plane to go for treatment, but they cannot afford to bring back our brothers and sisters that are suffering in the diaspora. That is why, in our little abilities, we have decided to stage concerts in various places so that we raise funds to bring back these our people from those areas where they suffer. And thank you very much, ladies and gentlemen. Atikambyogere ne mu Luganda. N'olusu basebo ne bannyabo nja kusooka okuyozaayoza abakulembeze baffe kati abagenda okubanga nabo batuula ku National Executive Committee. Tubayozaayoza abasebo ne bannyabo olw'okulondebwa n'okutumusibwamu okutukulembera mu mitendera egy'enjawulo n'ebyogerezo ennyo. Njagala okubajjukiza mwalondeddwa kuba mwesigirwa, mwalondeddwa kuba essuubi lingi lye tubalinamu, n'okusingira ddala mwalondeddwa kuba tumanyi ate mujja kutumbula essuubi y'Abannayuganda lingi. Tubasindika mugende mukole buli ekisoboka, mukole buli ekisoboka basebo ne bannyabo, mwongere abantu baffe essuubi. Tubayozaayoza era tubagaliza okuweereza okulungi. Nja kwebaza n'abakulembeze bannange mwenna abatuweeseza ekitiibwa byonna gye mutuula. Gye muvuddeko nabasaba musindikireyo Honorable Ssenyonyi omutwalo olw'okukwatanga agabbi. Era mbebaza mwenna abamusindikidde omutwalo naddala abantegedde oba abasindise gwe Uganda weebale nnyo naye tommanja wanze n'adde ntegeeza gwansindala. Naye mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo. Olwaleero njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Ensonga esooka njagadde okubategeeza nti ku ntandikwa y'omwezi guno nagenda mu kibuga kya Italy ekya Venice, nevaayo nengenda mu nsozi za Telluride, eyo waliyo film festival, era nga twali tugenze kutongoza firimu oba documentary eraga olugendo lwaffe nga bwe lubadde bukyanga twesoolayo kutandika kulwanira ddembe lyaffe na nkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Okusingira ddala eno documentary film eraga ebizibu n'okutulugunyizibwa n'obwannakyemalira n'ettemu n'ebikolobero byonna byonna ebikoleddwa ku bannayuganda nga bikolebwa mwami Museveni. Twabagamba nti ffe twajja kulabisa Museveni basebo ne bannyabo, ate omulabisa mu buli sitayiro yonna yonna esoboka. Museveni amaze emyaka mingi nnyo ate tulina kimuwa, abadde musajja mugezi, in fact abadde muyaaye. Museveni amaze emyaka mingi ng'afeera abazungu ng'alina ekifaananyi kyateekawo ekirungi ennyo. Kuba okusooka yajja ayogera ebigambo birungi nnyo nga bwe tuze nga tugamba newankubadde yali talitegeeza. Naye yagenda n'afeera abazungu bonna ne bakkiriza. Clinton yatuuka n'omuyita nti tuwafunye omugigi omupya ogw'abakulembeze b'Afrika. Bwatyo basobodde otutugira emyaka 36. Nga bwagenda eri ebweru bamanyi buli kimu kirungi e Uganda. Ng'akozesa ssente z'omusolo nnyingi nnyo, biliyoni ne biliyoni okusasula zi kampani ezo ezikuba obulango, nga yeekubira obulango ng'alinga Coca-Cola.
abantu bangi nnyo amawanga mangi nga gayiwa ssente mu Uganda nga tegamanyi nti gaziwa mutemu, tegamanyi nti gasasulira kutemula bannayuganda. Naye kya mukisa nti twasobola okukola firimu eno era buli agirabyeko n'agenda ogirabako ajja kulaba ettemu lya Museveni. Buli agirabyeko tayagala kulaba ku Museveni. Era nga bwe twabasuubiza tugenda kwambula ku Museveni paka akomunda akasembayo. Eno documentary nina essanyu okubategeeza nti omukutu gagadde gwe bayita National Geographic gwe gugenda okugiraga ensi yonna. Museveni talina wagisitopingira nti musaleko internet, musaleko simanyi TV eno nedda. Egenda mulabisa mu buli ango, buli wamu. Ekyo tukyenyumirizaamu nnyo basebo ne bannyabo. Eno documentary basooka giyita Bobi Wine Ghetto President, naye National Geographic n'abekenneenyo bagirabye ne bakyusa ne bagituuma The People's President. So temulekera okulabisa Museveni. Nyamala ebbanga ngezaako balaga nti byetwogera byetumulabisa tebikola amakulu. Bikola amakulu mangi nnyo basebo ne bannyabo. Tuli mu lutalo ate ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo ekyamaanyi ye kamera. Tumulabisiza tugendagenda maaso n'omulabisa yalimanya kyalituwa. Ensonga eyokubiri basebo ne bannyabo bwe twavudde mu kutongoza documentary nga ndi wamu ne bakulembeze bannange okuva e Ghana, okuva e Tanzania n'okuva e South Africa, twagenyiwaddeko mu bugenyi obutongole mu ggwanga erya Ukraine eriri mu lutalo kati. Teweebuuza ngeri ki gye twatuuseeyo kubanga ensalo zonna nzigabe tewali neneyingirayo, naye bwe tubagamba nti tetuli ba bulijjo ekyo kyetutegeeza basebo ne bannyabo. Twasinkanye abakulembeze bangi, bingi mwabirabyeko, bingi mubindekere. Naye okubazaamu essanyu essuubi abanansi ba Ukraine beerwanyeeko. Bonno kati beerwanako na byakulwanyisa, tetunaba kutuuka waawo nga bwagamba. Twayagadde nnyo n'okutangaaza mmwe bannayuganda bannaffe n'amawanga ga Africa, kubanga munakkiriziganya naffe nti mu Africa amawanga agamu naddala gagafugibwa bannakyemalira gakwatagana ne Putin, kubanga era bannakyemalira bo bakwatagana nnyo. Gakwatagana ne Putin kubanga abawa ebyokulwanyisa bye bakozesa okufugaza n'okunyigiriza abantu baabwe. Ebiseera ebisinga nga tataddewo condition za ddembe ly'abantu oba ebifaanana ng'ebyo. Yensonga lwaki abamu bo bawagira Putin ate abalala ne batalonda na kulonda. Naye nyina essanyu bategeeza nti abantu abasinga mu Africa bayimiridde n'abantu ba Ukraine kubanga bakkiririza mu buli nsi yonna yonna okuba n'eddembe lyayo, okusalawo wa gy'eyagala okugenda, okusalawo engeri gy'eyagala okutambuzaamu embeera zaayo. Abamu baavuddeyo ne bagamba nti okukolagana ne Ukraine tuba tetuyambye abo abayimirira naffe. Munajjukira nti mu myaka egy'enkaaga n'egy'ataano nga tulwanirira eddembe lyaffe, nga tulwanirira obwetwaze, ensi eya Soviet Union mu biseera ebyo yayimirira naffe. Basebo ne bannyabo, ebiseera ebyo Ukraine yali emu ku nsi ezaali zimakinga Soviet Union nga tenabakwekutulako. Era munajjukira nti ebitundu 4 ku buli 100 abasirikale abali ku ludda lwa Mandela abaali balwanyisa abazungu, ebitundu 4 ku 100 babatendekera Ukraine. Ndowooza mulaba Ukraine bwekwatagana n'okutendeka abantu naddala abalwanyisa eddembe. So eyo nno y'emu ku nsonga ennyingi lwaki twagenze okukwatagana ne bannaffe abali mu Ukraine. Babatumidde nnyo, omukulembeze wa Ukraine yabatumidde nnyo, n'abo abakoola ku mizinga nabo babatumiridde.
ensonga endala basebo ne bannyabo gye twagadde okwogerako njagadde ku lwange ne ku lw'ekibiina kya National Unity Platform ne ku lw'Abannayuganda bonna abannonda okubeera pulezidenti waabwe. Njagala okwaniriza okusalawo kwa paliyamenti y'amawanga ga Bulaaya gonna ey'okugaana okuteeka ssente mu kaweefube wa pipeline etwala oili waffe Tanzania n'okudiscouraginga oba okugaana kampuni eziri matwale gaabwe okukolagana ne Mwami Museveni nga bazimba eyo pipeline. Era nga batunuulira ensonga zino wammanga, batunuulidde ku nsonga y'obutonde naye n'okusingira ddala ne batunulira ku nsonga y'eddembe ly'obuntu eririnyiriddwa nga mwe muli abantu abagobeddwa ku mataka gaabwe abasukka emitwalo 10. Mujja kujjukira nti abantu abasukka emitwalo 10 bagobeddwa ku mataka gaabwe ate nga basinga bagobwako na kibuli. Munajjukira nti gavumenti ya Museveni engeri gyeri ey'ababbi bwe bamanya nti wano wanaayitawo ekkubo bo bennyini basooka kweguza ttaka ly'abantu ne babagobako ne bajja ate ne baliguza gavumenti ssente nnyingi. Kati nno yeyo enkola gye bakoze ne Bunyoro. Naye njagala obategeeza bannaffe ab'e Bunyoro ekyo twakikozeeko. Museveni yavaayo n'ategeeza nti oil wuwe era nga bw'abadde akola ku by'obugagga by'ensi ebisinga. Mulaba Golodi kati ye na famire ye be bamusuubula naye nga bamuyita Golodi wa Uganda. So tumaze ebbanga basebo ne bannyabo nga tubagamba ku mulimu gwaffe tugenda kusala buli kakutu buli kasiwa akaleeta ssente mu nsawo za Museveni. Kyandibadde kyabulabe nnyo Museveni bw'akwata ku ssente zaffe ez'amafuta tuba tugenda kufuuka nga North Korea baba tebakyalina kye bamugamba. Katwagadulane ne Museveni ng'ali yala. Omwami Museveni tukutegeeza nti tewali lya pipeline. Bwe kubadde omulimu gwaffe njagala okwebaza bannaffe bonna ab'omu diaspora owakaweefube abeekalakasiza abeekyanza abawandiise amabaluwa abagenze ne boogera ku platform ez'enjawulo mugende mu maaso. Si kyakyama kye tubaddengako. Tubaddenga tusaba Nati okusibwa ku Museveni n'abo baakozesa. Yes, baasiba kubamu bakandiko n'abalala naye twagala Museveni ne mutabani we n'abalala. Tuze tusaba amawanga ga Bulaaya gonna agavujjirira Uganda ensimbi okulekeraawo okuwa Museveni ssente z'akozesa okutta abantu. Tuli basanyufu yo step twagituuseeko naye twagala ne step endala. Mukimanyi nti Museveni twamutwala mu International Criminal Court. Twagala n'ekiwandiiko ekirala kifulume nga kiragira Museveni mu kuba jeke onaye bamusangira. Bye tulimu bya ddala basebo ne bannyabo tuli mu lutalo. We are at war. Ekyenjawulo nti ffe tetulwanyisa biri bye mwalabye. Ekyenjawulo nti ffe tetulwanyisa basebo ne bannyabo temu. We don't use violence, but we are going to use all moral angles to make sure we stop Museveni. So awo tutandika butandisi. Musaba katandika butandisi. Era njagala mwenna bakulembeze bannange mugende mu maaso nga munnyonnyola Bannayuganda nti oyo oyiro waabwe okusitopinga Museveni okutwala oyiro waabwe tekuba kusitopinga nkulaakulana. Uganda ngagga naye Bannayuganda baavu kubanga atufuga mubbi. Nali nnyumya ne mukwano gwange Omufalansa omu n'aŋŋamba you don't have a president, you have a thief. Oyiro baali baatandika dda n'omusimogolayo n'omutunda mu mankwetu. Mumanyi bulungi nnyo nti ebikwata ku oyiro ebikwata ku by'obugagga bwaffe tetubimanya. So kiba kyabulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono gya Museveni kuba si ye pulezidenti. Kiba kyabulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono gy'omuntu nga ye ayagala gikozesa bakuma nga muli baddu. So nga Parliament y'amawanga ga Bulaaya bwe kyasitopinze temulekeraawo munnyonnyola abantu basebo ne bannyabo. Nalabye Tayebwa ng'ali mu Parliament eyawa ne Uganda ng'agamba nti okusitopinga okulemesa pipeline eyo kuba mawanga ga Bulaaya kutuyingirira yakiise neocolonialism. Era nga bannakyemalira bonna buli bamugambako bwaba bamuwa
obuyambi baba bewola sente baba bagamba bakikolera olunaku lwa leero buli munnayuganda n'omwana gwazadde gulo bamubanja akakadde kamu emitwalo 8 ezo sente abo ababbi be bazewola bagula bizimbe Bulaaya nze mbeerayo mbimanyi okay mwe mugendo zisasula kati ne Maria mwe y'omuttaka baagala bagikozese kati banyigiriza ate mwe mujja okusasula bwe babagambako nga bagamba mutuyingirira fe abakirwanyisa nga bagamba mukolera abazungu naye naabi agamba tukolera abazungu ng'ayambadde biwigi by'abazungu tamanyi na kye kitegeeza agamba nti mufirika bosi we yetayagala bamanye na kumanya nti mufirika akuba nnyo okulaba olususu lwe tufaanana nga lwaffe eyo kanve eyo so njagala okulabikiriza bassebo ne bannabe amafuta ago gammwe era tegalina kuva wano Uganda okujjako nga muli siwa tigagenda kutambula bwe gati gagenda bajuna bwe gati Museveni tolina gyogatwala mpoza n'agasombera mu bidomola so kikulu nnyo bakulembeze bannange kino mukinnyonnyole bannayuganda bakimanye Museveni aleme kusika eyo eriyo kulimbalimba bannayuganda olaba Bobi Wine katagenze agambye abazungu badulemese enkulaakulana tewali nkulaakulana Museveni oil agamba uweke tugamba Museveni oil siwo kyandibadde na kirungi nnyo Museveni n'asooka n'avaawo netuuka tunyumirwa oil waffe lwaki omuntu w'emyaka 8 atukolera contract gye tugenda okusasula ffe nga tukyaliwe bawo batandise n'okuzya omukuuma eyo katugeyo basebo ne banyabo sobola kuva waggulu nga sibajjukiza nti guweze omwaka mulamba bukyanga baganda baffe Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya basibirwa awatali musango twongera okugatta amalobozi gaffe kwabo bonna mu ggwanga ababanja okuteebwa kw'abakulembeze baffe abo ne bagiramu munajjukira nti ekiwamba abantu kyeyongedde kibadde kigenda maaso naye kyeyongedde Museveni ne batemu banne bakyagenda mu maaso okuwamba abantu tetukyerabira era tugende mu maaso okubanja abantu baffe abo kineewuunyisa nti beewuunya lwaki Palamenti ya Bulaaya yagambye kitegenda kukolagana na gavumenti ya Museveni mu nsonga za oil nga wakyaliwo okutulugunya abantu nga wakyaliwo okukwata abantu nga bakwatibwa magye okukwata abakyala kwentegeeza nga bakwatibwa magye nga munnaffe Marinos ekyamutuukako nga wakyaliwo ekiwamba abantu nga wakyaliwo okulinyira eddembe ly'obuntu bw'ekityo okusingira ddala abasebo ne bannyabo bannaffe bangi abasukka mu 1000 bali mu mawanga ag'Abawarabu basiraanye tebalina bwe bakomawo abasinga okubatwala kampuni zino abo bali mu gavumenti n'abo abali mu famire ya Museveni kyanaku nti saawa zino boogera ku pan africanism boogera ku mwana w'omufirika naye nga abantu be bamu batunuulira ku zitivi ez'enjawulo abaana b'Abafirika nga baali babonaabonera mu ggwanga lya China nga COVID yakatandika nga gavumenti ya Uganda obutafanako na gavumenti endala ezajjayo abantu baazo yagaana okujjayo bannayuganda ne bwe neesobolayo nekwatagana ne badugava nange okwetolola ensi yonna ne batuwa ennyonyi yabwereere okuleeta abannayuganda okubakomyawo gavumenti ya Museveni yatugaana okupaakinga ennyonyi eyo ku kisaawe kyaffe wano Entebbe era bannaffe ne basiraanirayo bwe bati olunaku lwa leero bannaffe bangi bali mawanga ga Buwarabu bali Dubai bali Qatar bali Saudi Arabia ne wala abandi bangi babasalamu ebitundu byabwe ne babitunda ensigo n'ebirala bangi mbalabye ku butambi nga beegayirira obbakomyawo just kubakomyawo bukomya munajjukira nti gavumenti ya Museveni yali ekuddeko ennyonyi ya Uganda neteekako just muwala wa Museveni agende e Germany azaalireeyo amawalwaliro gakuno tageesiga gavumenti yawano yali ekutteko ennyonyi n'egipangisa n'etwala omuntu omu okugenda okujjanjaba
bannayuganda 10 bali eyo basiraniddeyo. Gavumenti ya Uganda terina kyeyakoze. Naye yogera ku Pan-Africanism. Kugamba obeera mu Afirika ng'oli wa famire ya Museveni. Oba toli wa famire ya Museveni toba mu Afirika. Ensonga za Afrika ziba zikwata ku Museveni ne banne baba nga waliwo okufuna. Naye bw'boogera ku ddembe ly'obuntu, no, Abafirika abalala tebalina ddembe ly'obuntu. Eyo ensonga lwaki basebo ne bannyabo twasazeewo mu busobozi bwaffe obutono okugenda mawanga ago tukoleyo shows kuba tulina ekitone ekyo twagula. Tukoleyo concert tusobole okufuna akasente tukomyewo bannaffe baganda baffe ne bannyinaffe. Era mwenna abali ku mawanga eyo bwe mulaba tutuuse mubeereemu ne bannammwe mubabeereremu. Ate nammwe mwenna abasobola noba osobola kugula tiketi emu tubasaba either mutuukirire abo be muba musobodde okutuukirira abali eyo oba naffe mutuukirire tulabe butuyamba bannaffe okubakomyawo. N'obugambo obwo mbeebaza okumpuliriza basibo ne bannyabo. Mukama bampeera omukisa. President, goko byongo yokya. Ndoza tujja kukirizanga mukoso okobulemuko okomewo ng'oliko obumansuka. Ndoza President ebyo byonna byogedde. I'm sure there's no question. Why you said don't follow? Okay, I'll just 2-3 questions. Yes, sir. Airport ayogedde ku Uganda. Nzinga mpulidde agyogedde. Obadde oli agenda nsonga? Kayogedde. Okay, ekirala. Yes, Steve. I have one question for the president. He has talked about moving around the world, cutting all the routes that connect President Museveni in terms of funding and traffic. There has been, however, a lingering question within the public how that helps the common man in Uganda to get involved in that fight that he is taking charge. Thank you. Okay. Okay. Mr. President, I think in 1 minute, the other they just wanted the Uganda version, and then Derek is wondering how the common man should be, gets to benefit from weakening Mr. Museveni. Derek knows the answer, but he wants to hear it from the president. Thank you very much, Senator. People power, our power. Does it so confusing? About iPod. Nachogeddeko banange bachogeddeko. iPod. Yes. Abaleeta iPod baganda baffe ab'e Bulaaya kirowoozo kyali kirungi nnyo ebibiina by'obufuzi okusinkananga bikubaganya ebirowoozo. It's an inter-party organization on dialogue. Ekyennaku Mwai Museveni tusobola kuteesa naye, tusobola kuteesa na muntu ng'atadde malikupu ye ku nsingo yo n'agamba nti ate katuteese. Tosobola kuteesa na muntu ng'ali mu kuwamba abantu baffe, ali mu kubatemula. Tewali ngeri yonna gye tuyinza kuteesa. Eba meaningless dialogue. Era baganda baffe aba iPod twabagamba tetugenda kuteesa nannakyemalira ate wa kitiibwa kuteesa mugenda kuteesa kuti. Mwai Museveni okuteesa kwe kuno okugwe ne bammawo ogweki oyagala sente meka ate ffe tetuli mu ezo sitayiro. So aba iPod twabagamba era nga bwe tuzze tugamba abantu abalala bonna. Era tuli basanyufu nti aba iPod batuwuliriza ne batutawana kumala sente zaabwe. In any case baadde bakozesa nnyo iPod bukulimba abantu nti tukolagana ne Museveni. Munajjukira nti ne bakaleekezi ba Museveni baadde nga bagamba iPod mujja sente za iPod bawa sente. Kale basebo ne banyawufu abalya sente za iPod twazigobye naye ne tugigoba. Mwebale nnyo mwebale. Derek, you asked how it's helping the common Ugandan
how sanctions help the common Ugandans? Let me rephrase your question. You seem to be asking how reducing and weakening Museveni helps Ugandans. Museveni is Uganda's biggest problem. Museveni is a threat to Uganda. In fact, to Uganda, Museveni is an existential threat. If we have Museveni longer, we're going to have a more divided Uganda, because it focuses on dividing Uganda. It focuses on destroying Uganda. You will notice that dictators rarely survive when they do not have foreign support. Amin survived because he was supported by the West. Once they dropped him, he was down. Gaddafi survived because he was being supported by the West. When they dropped him, he was down. The same was to dictators like Mugabe, etc. Uganda survives on foreign aid. The money that we borrow, which money you and your children and your grandchildren are going to pay, is borrowed and stolen. That's why we want to stop that. We want to weaken Museveni in any way. We want to dismantle the Museveni dictatorship. We want to remove a dictator. We want Museveni to fall. That is why we cut all these ties, ladies and gentlemen. Simanyo wanchinyonyolenga. Muganda waffe Derek abuuzizza tikiyambira wamu na Uganda kutusala obusuwa bonna abavujjirizi b'ensimbi bwe bayitamu okuwa Museveni sente ezo zetumanyi buli omu z'amanyi ate Museveni azikozesa si kwegagaza kwokka wabula okufufugaza n'okutulugunya bannayuganda. Olunaku lwaleero nija kiddamu buli omu ali wano kummwe na buli alina omwana akabeere wa lunaku lumu abanjibwa akakadde kamu mu emitwalo 8. Si mwe mwazeewola naye mwe mujjo zisasula. Tezeewolebwa kubayamba, zeewolebwa kubanyigiriza. So ebyo bye tugezaako okusitopinga. Era ne bwe mulaba tusinkana buli mukulembeze akwatagana ne Museveni, twagala tusale buli kasuwa akasapootinga Museveni abeere nga talina gy'agenda kuwola ssente ate nga bazibanja ffe atazikozese okunyigiriza ffe. Twagala gavumenti ya Museveni tugikuba ekigo Kaseba ne bannyaye kubanga talindirwangako. Museveni kyabulabe nnyo eri Uganda. Museveni kyekyobulabe ekisinga eri Uganda kubanga yawudde eggwanga. Abannayuganda abamazeemu ne pride ey'okubeera Bannayuganda tebakyenyumiriza mu nsi yaabwe. Twetaaga enkyukakyuka eyo obunnambiro. Bannakyemalira basinga basabayizinga kubanga baba n'okuvujjirira kw'ensimbi eziva e Bulaaya. Amawanga g'e Bulaaya bwe galekeraawo okubawagira olwo baba bawedde. Yensonga lwaki tuyita mu mawanga gano gonna nga tubagamba mulekeraawo okwekulumesa ne nakyemalira, oba si kyo nammwe muli bannakyemalira. Mulekeraawo okusupportinga crime, oba si kyo nammwe muli ba crime. Tubasomera nabo abazungu. So kitukakatako Museveni agamba nti ffe abazungu bwe batusupportinga. Kati ate lwaki anyiga bwe tugaana abazungu omusupportinga? Ekyo nduuza kikulage ti Museveni papeti w'abazungu. Museveni kagologoosi k'abazungu. Genda ano, genda otukubire bano, genda otukole eki, kanaffe mwatunyirira. So tukola buli kisoboka era tujagala maaso okukola buli kisoboka okulaba nga tusala buli kalingi. Twagala amawanga ago ga democracy kubanga tugamanyi go gawe eddembe, gawe ekitiibwa eddembe ly'obuntu, gawe ekitiibwa democracy, gawe ekitiibwa enfuga ey'amateeka. Twagala gesende Museveni gamusenze kati. Twagala buli ggwanga limulabe ng'omugenge kati oyo tumukabemu nga talina gy'addukira. Mwebale nnyo When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. People power. Our power. Have a good day, ladies and gentlemen. Yes, guys.
It's me, your boy, Azizo, aka Commander. I was lost last like 1 year, but I'm back with love with the style. Ngamba kumwina wade bamanyi aka Commander as usual. Nze aliwo nakati, nze nakati ate nze wamu ate bulijjo, nze stiru yenze atabavangamu. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, ayogedde ku nsonga like ensonga ya y'obusuwa. We are removing a dictator. Ate tugenda mmojjawo oba kiki oba ki tugenda omujjako mu mateeka. Yo wendijja kwogera naawe ngenda ndi ku mulimo. Kale bye. 0756 kale bye. Tujja kwogera kale nema kugamba nti ensonga eyo His Excellency Robert Kyagulanyi ndowooza gimaliriza mu ababuuza ebibuuzo n'obuuza kino n'obuuza kiri n'obuuza kino ndowooza leero mufunye ekyokwogera ekituufu, mufunye kyemuyina okwogera ekituufu. Nze eke Commander ku Kike Media ndowooza nja kuba ntwaliriza musigo sivangawo mbeera naye jasisiwa kuba bankwasa obuvunaanyizibwa obulala bwe mba ntambuliramu, so kyekindetera okuvaamu katono ate nenziramu nenkomawo. Yo mwena mbagala nnyo abali abawagizi ba eke Commander, awali abagazi ba eke Commander nga mumpulira awalala mukola ki mbaawo ate already nkyaliwo ate sigenda vaawo. Nsima management ya Kike Media okusigala nga bagikuumya kyali bulamu. Nange wendi naye nga ensonga zo ziri serious. Ate temugenda kuddamu kumisinga kintu kyonna kasa eke Commander mba nyimiridde nga wendi nze sisubwanga kwate siremererwangako. Tukyali ffenna ate tujja kusigala nga tuli ffenna nga tutambula ffenna. Sigenda kukola interview wansonga waliwo ebikyalimu ebyokumaliriza naye nga nsuubira tugenda maliriza bulungi buli kimu. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagala nnyo tike zonna muzifollowinge zonna eziriwo ne eke Commander zonna muzigoberere ate musobola okuzeyungako musobola okukwatagana nazo. Mbagala nnyo.